Objects and classes in Java. So what is an object and what is a class? So మనకు జావాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాసెస్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాం మనం. ఏ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్, ఫ్రూట్ క్లాస్ అనుకుందాం మనం. యాపిల్, మ్యాంగో ఎట్సెట్రా, దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మీకు రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ. An entity that has state and behavior is known as an object, like chair, bike, marker, pen, and etc. So tangible and intangible, two terms ఉంటాయి మనకి. ఇంటాంజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. స్టేట్ అంటే మనం జనరల్గా డేటా అంటాం మనం. బిహేవియర్, మెథడ్స్ అంటాం మనం. ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే డిపాజిట్, విత్డ్రా. ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే టోటల్, క్యాల్కులేటింగ్ టోటల్, యావరేజ్ ఎట్సెట్రా. బిహేవియర్. ఐడెంటిటీ, ఐడెంటిటీ ఒక యూనిక్ ఐడినే మనం ఐడెంటిటీ అంటాం. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఐడి ఈస్ నాట్ విజిబుల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ యూజర్. So basic characteristics of an object. So we have a diagram. State represents the data, behavior represents the behavior such as deposit and withdraw. Identity is used internally by JVM. As you know, JVM ante Java Virtual Machine. So manaki important is object. Object is an instance of a class. Instantiation ante creation. A class variable is called object. The existence of a particular class comes into picture if we create an object. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఆ క్లాస్ ఎగ్జిస్టెన్సీ వస్తుంది. సో అందుకే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ వేరియబుల్ అంటారు, లేదా ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అంటారు. ఇట్స్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ లేదా రన్ టైమ్ ఎంటిటీ. ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ విచ్ హ్యాస్ స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్. అండ్ డిఫరెంట్ డెఫినిషన్స్ ఉంటాయి మనకి ఆబ్జెక్ట్ కి. So what is a class? A class is group of objects with some common properties. So class లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? Fields, methods, constructors, blocks and etc. Many are there. We'll be discussing ఒక్కొక్కటి మనం చూద్దాం. So any program మనకి variables and methods అనేవి కామన్. Class declaration ఎలా ఉంటుంది? Syntax. Class name, and open the brackets, fields and methods. You need to declare. మనం variables ని declare చేయాలి and methods ని declare చేయాలి. Instance variable. General గా variables different types ఉంటాయి మనకి. Instance variable in Java, a variable which is created inside the class. Instance variable. So methods are nothing but functions. So what is the advantage of methods? Code reusability and code optimization. So మనం జావాలో న్యూ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం, మెమరీ అలొకేషన్. సి లాంగ్వేజ్ లో malloc, calloc, free ఎట్సెట్రా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ న్యూ. C++ లో కూడా మనకి న్యూ కీవర్డ్ ఉంటుంది. టు allocate memory at run time. All objects gets memory in heap memory area. That is important for us. సో మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టూడెంట్ క్లాస్, members data, id and name, and ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాము. Look at the example. లైన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మీకు 1 2 3 అని. మీరు 1 and 2 కామెంట్స్. లైన్ నెంబర్ 3, క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇస్ స్టూడెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్? లైన్ నెంబర్ 6 and 7 వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. మనం ఇక్కడ ఫీల్డ్ డిక్లరేషన్, id ఇంటిజర్ and name string. Line number 9 is your public static void main. And line number 12, object creation. What is the syntax of object creation? Class name, object name is equal to new class name, open the bracket, close the bracket, semicolon. Here name of the class is student and object is S1. ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్ అని ఉంది, ఎస్ క్యాపిటల్ అవసరం లేదు, నార్మల్ గానే రాయొచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి,
system first letter capital letter ఉండాలి. String is a class and system is a class. ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో రాసినప్పుడు డేటా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డేటా యాక్సెసింగ్ కుదరదు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం s1.id s1.name. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం మనం లైన్ నెంబర్ 6 and 7 లో ఐడి నేమ్ అని, కానీ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, వాల్యూస్ రీడ్ చేయలేదు, వాల్యూస్ అసైన్ చేయలేదు. దే ఆర్ నెయిదర్ అసైన్డ్ ఆర్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం అవుట్పుట్ లో 14, 15 ప్రింట్ చేసాం, println డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఇస్ 0 అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నల్. దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను మీకు మన ప్లేలిస్ట్ లో ఉన్న జావా వీడియోస్ లో ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. మనకి ఇక్కడే జావాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే. క్లాస్ డెఫినిషన్ ఇందాక మనం చూసామా, క్లాస్ స్టూడెంట్ అన్నాము, అదే క్లాస్ లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇచ్చేసాము. రియల్ టైమ్ డెవలప్మెంట్ లో క్లాసెస్ మనము జనరల్ గా అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్, క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్, డేటా ఐడి నేమ్, లైన్ నెంబర్ 8 దగ్గర బ్రాకెట్ క్లోజ్ అయింది. అండ్ లైన్ నెంబర్ 10 చూడండి, క్లాస్ టెస్ట్ స్టూడెంట్ 1, ఇక్కడ 2 క్లాసెస్ వచ్చినాయి. ద క్లాస్ డెఫినేషన్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్, మెయిన్ బయట ఉంది. సో అందుకే ఇంకొక క్లాస్, దీనే మెయిన్ క్లాస్ అంటాం మనం. సో మెయిన్ క్లాస్ నేము అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ డెఫినేషన్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ 2 అని తీసుకోండి. యాజ్ యూజువల్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ సేమ్. లైన్ నెంబర్ 13 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, 14, 15 లో డేటా ప్రింట్ చేసాం. సో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా యూజ్ చేయాలి, మోర్ దాన్ 1 క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఇలా యూజ్ చేయడం బెటర్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, చాలా మంది కంపైల్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. మరి ఇలాంటప్పుడు కంపైల్ చేసేటప్పుడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఏది యూజ్ చేయాలి? ఆల్వేస్ మెయిన్ క్లాస్ నేమే యూజ్ చేయాలి. మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? టెస్ట్ స్టూడెంట్ 1, అదే యూజ్ చేయాలి కంపైల్ చేసేటప్పుడు. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, చాలా మంది ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చిన ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ ఇస్తుంటారు, డిఫరెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్, ఫైల్ నేమ్ అంటే మనం సేవ్ చేసిన నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ ఇవ్వండి. సో కంపైలేషన్ కి మనం యూజ్ చేసేది జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా, అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి జావా క్లాస్ నేమ్, అదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ జావాలో, జావా క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి నో కన్ఫ్యూజన్. డిఫరెంట్ గా ఇచ్చినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో హౌ డు యూ ఇనిషియలైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్? There are 3 different ways. ఒకటి reference variable, method and constructor. So first example చూద్దాం, object and class example. Initialization through reference. Always program కి మధ్య డిఫరెన్స్ చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. రెండు కాస్త ఫంక్షన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి C లాంగ్వేజ్ లో. See the example, same example repeat అవుతుంది. Difference with some minor differences. Line number 11 and 12 చూడండి. లైన్ నెంబర్ 11 and 12 లో మనము డేటా అసైన్ చేసాం, ఐడి 101 అండ్ నేమ్ సమ్ అసైన్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. అవుట్పుట్ లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూసే వస్తాయి. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో డేటా ఇవ్వలేదు, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంది. ఇక్కడ డేటా మనం అసైన్ చేసాము. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లైన్ నెంబర్ 11 and 12. So look at this program. Next program ఏం చేసాం మనం? 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. S1, S2. లైన్ నెంబర్ 11 and 12 చూడండి. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము. Whenever you want to access the data, object dot అని యూజ్ చేయాలి. S1.id 101 and S2.id 102, S1.name and S2.name అని ఇచ్చాం. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు.
మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో డేటా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలి. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే S1 S2, 1 ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే S1. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసాం. మెథడ్స్, ఈ మెథడ్స్ మీకు ప్రోగ్రామ్ క్లియర్గా ఉండాలి అంటే మనం ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి జావా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ కానీ జావా ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ కానీ నేను ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్, అది చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది, ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా కూడా ఉంటుంది. అంటే వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను ఇచ్చాను స్పష్టంగా. లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. లైన్ నెంబర్ 5 మెథడ్ డెఫినిషన్. ఫంక్షన్ అంటాం మనం నార్మల్గా, ఇక్కడ మెథడ్ అనే టర్మ్ వచ్చింది. ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, 2 parameters, 2 arguments R N, ఒకటి రోల్ నెంబర్ ఒకటి నేమ్. లైన్ నెంబర్ 10 సార్ అది కూడా మెథడే, కానీ ఆ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని మీరు కింద టైప్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, బ్రాకెట్స్ అన్ని. సో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లైన్ నెంబర్ 5లో ఉంది మెథడ్ డిక్లరేషన్, మెథడ్ డెఫినిషన్ విత్ 2 parameters. 2 లైన్ నెంబర్ 10లో డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇంకో మెథడ్ ఉంది వితౌట్ పారామీటర్స్. మిగతాదంతా నార్మల్. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం S1 S2. కాల్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ ఏంటి, ఫంక్షన్ ఏంటి, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, ఫంక్షన్ కాల్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్కి. జావాలో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం అదే. జావాలో ఉన్న మేజర్, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది, జావాలో ప్రాబ్లం కాదు, స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది అక్కడే. S1 డాట్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ అండ్ S2 డాట్ ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, 2 ఫంక్షన్ కాల్స్. అలాగే 2021 కూడా 2 ఫంక్షన్స్ మనం కాల్ చేసాం. So S1 S2 object gets the memory in heap memory area. Always reference variable refers to the object allocated in heap memory area. S1 S2 both are reference variables, so they refer to the objects allocated in memory. So different ways to create an object in Java. Java lo manam ippadu practice chesina anni kuda new keyword ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేసాం. వీ క్యాన్ యూజ్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్, క్లోన్, మెనీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. 1 by 1 విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనము ఓన్లీ న్యూ అండ్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ చూద్దాము. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మనం ఫర్దర్గా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ అనే టర్మ్ ఉంటుంది మనకి. అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేమ్లెస్. జనరల్గా ఏదైతే మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారో అందులో డేటా అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయో, ఆ డేటా యాక్సెస్ చేయాలన్నా మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని యూజ్ చేయాలి. అండ్ యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ద డేటా అండ్ మెథడ్స్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా కూడా డేటాని మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దాన్ని అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం, నేమ్లెస్ అంటాం మనం. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్. క్లాస్ నేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనుకుందాం. న్యూ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఇచ్చేసాం, మనం డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేషన్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్యాలిక్యులేషన్ C డాట్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5. అంటే ఫ్యాక్ట్ అనేది ఒక మెథడ్ అనుకుందాం, క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఒక క్లాస్. అందులో ఆబ్జెక్ట్ మనం C క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని మనం కాల్ చేసాం. ఫ్యాక్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు C డాట్ అని రాసాం మనం. అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలన్నప్పుడు చూడండి ఎలా ఇచ్చామో, న్యూ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. C అనే టర్మ్ లేదు ఇంక ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్నే మనం అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. క్లాస్ నేమ్ క్యాలిక్యులేషన్, లైన్ నెంబర్ 3 వాయిడ్ ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, అండ్ లైన్ నెంబర్ 14 మనం ఫ్యాక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్. సో క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ వన్ టైప్. అఫ్ కోర్స్ మనం ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రెక్టాంగిల్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్, కామా R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్. 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 2 టైమ్స్ మనం క్లాస్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. See the program. Class name rectangle, data length width, line number 7 insert method, line number 12 calculate area method, line number 17 objects create chesam R1 R2, R1 dot insert R2 dot inserts method call chesam manam alage R1 dot calculate area R2 dot calculate area, calling of methods.
మనం ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అకౌంట్ ఒక చిన్న బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో మనం మనీ డిపాజిట్ విత్డ్రా దీని గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. క్లాస్ నేమ్ అకౌంట్, డేటా ఏముంది లైన్ నెంబర్ 678, అకౌంట్ నెంబర్, నేమ్, అమౌంట్. లైన్ నెంబర్ 10 ఇన్సర్ట్, మెథడ్ డెఫినిషన్ కదా విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. లైన్ నెంబర్ 17 డిపాజిట్ మెథడ్ అండ్ లైన్ నెంబర్ 23 విత్డ్రా. సో 17 లో డిపాజిట్ అంటే మనం డిపాజిట్ చేసే అమౌంట్ మనం పాస్ చేయాలి. ఏఎంటీ ఆల్రెడీ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ కి మనం డిపాజిట్ చేసే అమౌంట్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్సర్ట్ అంటే మనం అకౌంట్ నెంబర్, నేమ్, అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా కస్టమర్స్. ఇచ్చిన తర్వాతే మనం డిపాజిట్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ విత్డ్రా చేసేటప్పుడు మనం విత్డ్రా చేసే అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అమౌంట్ చెక్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఉంటేనే విత్డ్రా చేయగలం. ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం ఏదైతే అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తున్నామో అక్కడ ఉన్న అమౌంట్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. లైన్ నెంబర్ 28 అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ఏఎంటీ. అండ్ 33 చెక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. సార్ చెక్ బ్యాలెన్స్ లో పారామీటర్ పాసింగ్ ఏమీ లేదు, వాయిడ్ చెక్ బ్యాలెన్స్ అని ఉంది. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి నువ్వు డిపాజిట్ చేయాలన్నా ఆర్గ్యుమెంట్ కావాలి. అంటే అమౌంట్ ఎంత డిపాజిట్ చేసినా పాస్ చేయాలి. ఏఎంటీ అని వేరియబుల్ యూజ్ చేసాం. విత్డ్రాకి కూడా ఏఎంటీ యూజ్ చేసాం, ఎందుకంటే మనం ఎంత విత్డ్రా చేసినామో స్పెసిఫై చేయాలి కాబట్టి. సో మెయిన్ క్లాస్ లో 48 ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ ఒక రికార్డే ఇన్సర్ట్ చేసాం మనం. 49 డిస్ప్లే కాల్ చేసాం అండ్ చెక్ బ్యాలెన్స్. అండ్ మళ్ళీ డిపాజిట్ చేసాం మనం. 51 ఏ మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసినప్పుడు డేటా పాస్ చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ మెథడ్ లో 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, అకౌంట్ నెంబర్, నేమ్, అమౌంట్. ఆ 3 మనం పాస్ చేయాలి. సో దిస్ is a simple video on classes and objects.